звуть В'ячеслав Чаус. My name is Vyacheslav Chaus. Я голова Чернігівської обласної військової адміністрації. I'm the head of the Chernihiv Oblast Military Administration. Сьогодні я буду з вами. I'll be accompanying you today. Я покажу те, що зробили російські війська з Черніговом та з населеними пунктами біля навколо Чернігова. And I will show you what the Russian troops did to Chernihiv and to some villages near Chernihiv. Сьогодні ми побудемо, всі ураження, які були нанесені, 95% це цивільна інфраструктура. 95% of the damaged buildings and infrastructure are civilian. Не було жодного військового. There was not a single military. Чернігівська область і місто Чернігів має сотні загиблих. Chernihiv Oblast and Chernihiv City has hundreds of people who died because of this. І більше 1000 поранених внаслідок російської агресії. And also over 1,000 of people wounded due to Russian aggression. Ми сьогодні вже місто розпочинає оживати, і ми якраз розбираємо завали, приводимо його до ладу. The city starts coming back to life now, and we are dealing with the rubble of the buildings that were destroyed. We are cleaning the city and making it normal again. Тому, можливо, ми не побудемо на всіх об'єктах, і там є небезпечно, тому що працюють рятувальники. So it is possible that we don't make it to all the places because some of them can be still dangerous, and people from the rescue units are still working there. Але сьогодні ми зробимо такий маршрут, щоб всі змогли побачити, що відбулося з містом, які об'єкти піддавались руйнуванню. І заїдемо в одне з сіл біля Чернігова. Воно, в принципі, типове, показує, що знаходиться навколо міста. But the route we made for you today shows what happened to the city, what kind of damage was inflicted, and we will also visit one of the villages. It is just one of the villages near Chernihiv, but it's quite typical in terms of damage that was inflicted on the Chernihiv surroundings. Я буду готовий відповісти на всі питання. I will be ready to answer all of your questions. Я готовий відповісти на всі питання вже прямо зараз розпочинати. Але зараз я хочу подякувати Укрзалізниці, керівництву Укрзалізниці, керівництву держави за те, що сьогодні нарешті відновлено залізничне сполучення. I'm ready to start answering your questions right now, but before that I would like to thank the Ukrainian railroads, to the top officials and heads of Ukrainian railroads and to Ukrainian state for restoring the railroad connection between Chernihiv and Kyiv. В Чернігівській області постраждало багато населених пунктів. There are many places, towns and villages in Chernihiv Oblast that suffered. Багато сіл і маленьких містечок зруйновані вщент. And many villages and smaller towns are entirely destroyed. Там було найгірше за все нашим людям. It was the worst in places like that for our Ukrainian people. Там, де стояли російські танки і війська, там були знущання, катування, вбивства. Where the Russian troops and tanks were stationed, there was torture and there were murders. Було застосовано дуже багато касетних боєприпасів. They used a lot of the kind of missiles that when they explode they also spread to the surrounding area and cause a lot of damage. Але Чернігів, він не зазнав настільки руйнування, як села навколо. But Chernihiv was not damaged as badly as the surrounding villages. Але Чернігів тривалий час періодично знаходився в оперативному оточенні ворога. However, for a prolonged period of time, it was surrounded by the enemy. Були зруйновані всі мости. All the bridges were destroyed. А пішохідний міст, яким ми використовувались, по ньому прилітали батареї градів. And the pedestrian bridge that we used for crossing, it was hit by Grad missiles in bulks. Тому ми перевозили, і волонтери перевозили дуже багато продовольства через річку на невеличких човниках. This is why we transported, and the volunteers transported a lot of food across the river on smaller boats. І тому сьогодні те, що прийшов перший потяг з вагонами гуманітарної допомоги, This is why today the fact that the first train was able to arrive here carrying humanitarian aid,
І те, що ви проїхали сьогодні потягом до Чернігова з Києва, And the fact that you were able to come here today from Kyiv to Chernihiv on a train, насправді здається, що це прості речі, базові, it seems like it is something simple and basic. але це для нас дуже важливо. However, it is extremely important for us. Я емоційно зараз це кажу, мене переповняють емоції, намагаюсь не плакати. Це дуже важливо. It is extremely important, and I'm being emotional now. I'm full of emotion, and I'm holding back tears. Тому я от дякую Укрзалізниці, So I would like to thank once again to Ukrainian railroads, я дякую профільному міністру Олександру Кубракову, Alexander Kubrakov, the Дякую. minister responsible for this. дякую керівництву держави і дякую президенту за те, що сьогодні є така можливість. And I'd like to also thank the heads of the state and the president for this opportunity, this possibility that we have starting today. І найголовніше, дякую за це Богу і Збройним силам України. And most importantly, I would like to thank God and thank the armed forces of Ukraine for this. Далі давайте поступимо, як ви скажете. Я можу відповісти тут на питання. Можемо поїхати на перший об'єкт. Це буде стадіон. Я думаю, що можливо